Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So, first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru, Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Satasi Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Итак, по милости Шилы Гурудева и всех Махабхагавата-ачарьев, мы можем собраться сегодня еще один раз. So we are continuing reading from Sri Jagannatha Ратха-ятра, first chapter. Итак, мы продолжаем читать из книги Шри Джаганнатха Ратха-ятра, первую главу. Last time we read how Vidyapati, he took shelter in the house of Vishwavasu, and that he married with Lalita, daughter of Vishwavasu, and he convinced her to request his father to take Vidyapati to have darshan of Nilamadhav. В прошлый раз мы остановились на том, что Видьяпати, который пошел искать Ниламадхаву, он остановился в доме Вишвавасу, и он в итоге женился на дочери Вишвавасу Лалите, и она договорилась с отцом, чтобы он взял Видьяпати туда, где находится это божество. Then Lalita, she agreed, and she convinced her father to take Vidyapati for darshan. But Vishwavasu, he put one condition, is that Vidyapati, he should be blindfolded and not to learn how to get in the temple of Nilamadhav. Но Вишвавасу согласился с одним условием, что Видьяпати завяжет глаза, и он не будет знать дорогу туда. Yes. And then Vidyapati, he had the desire to return again alone to the temple of Nilamadhav. So he requested Lalita to find out one solution so that he could again go there. Но Видьяпати, он хотел узнать дорогу, чтобы потом он мог сам пойти в одиночестве получить этот даршан.
И он попросил Лалиту придумать какой-то способ, как это сделать. Yes. So Lalita, she said, okay, I will think about it. And if an idea come to me, I will certainly tell you. И Лалита сказала, что подумает, и если она что-то придумает, то она скажет. So the next day, Lalita, she gave to Vidyapati one small bag with mustard seeds. And she told him, you should take this with you hidden. And one by one, you should drop these mustard seeds on the way, so that in future, when they grow into flowers, you can just follow that same direction. На утро она дала Видяпати мешочек с горчичными зернами и сказала, чтобы он сыпал эти зернышки по дороге, и когда они прорастут, эти цветы горчицы появятся, то по ним он сможет найти дорогу. And by this, you can go easily to see Nilmadhav again. Тогда ты сможешь снова увидеть Ниламадхаву. And in this way, Vidyapati, he was very pleased with Lalita's intelligence, and he gave her so much affection. И Видяпати был очень доволен разумным решением Лалиты, и он с любовью поблагодарил ее. Yes. So, in that day, when Vishwavasu, he was going to worship Nilmadhav, Lalita came to him and said, Father, you should take my husband with you today to see Nilmadhav. На утро, когда Вишвавасу собирался идти к Ниламадхаве, Лалита подошла к нему и сказала, что возьми сегодня Видяпати с собой. So Vishwavasu, he sat Vidyapati on the bullock cart and he blindfolded him. And on the way, he was doing like a zigzag, taking different roads, not to allow Vidyapati to understand where he was going. Тогда Вишвавасу, он посадил его на повозку, Видяпати завязал ему глаза и повез его к Ниламадхаве, но он ехал такими зигзагами, чтобы Вишвавасу он точно не понял, куда они едут. Yes, but slowly, one by one, Vidyapati, he was dropping the mustard seeds on the way, and Vishwavasu, he could not understand what was going on. Видяпати, он бросал эти горчичные зерна одно за другим, а Вишвавасу об этом не знал. So finally, they arrived in the mountain, and Vishwavasu, he took the hands of Vidyapati, and he took him in the temple of Nilmadhav. В конце концов, они забрались на гору, и Вишвавасу, он взял Видяпати за руку и завел его туда, где находилось божество. So when they entered inside the temple, Vishwavasu, he removed the blindfold from Vidyapati's eyes, and he finally could see Nilmadhav. И когда они вошли в храм, то Вишвавасу снял повязку с глаз Видяпати, и тот смог увидеть Ниламадхаву. Yes, so Nilmadhav deity had 4 arms, and in each arm, he was holding the conch, the disc, the club, and the lotus flower. Это божество имело 4 руки, и в каждой из рук у него были различные атрибуты, то есть раковина, диск, палец и лотос. And he was very beautiful and attractive, just like Lord Narayan. И он был таким же прекрасным, как сам Господь Нараяна. Yes. And Vidyapati, he became so overjoyed. He began to weep, and he's saying, for so long time, I was searching for you, and now I finally receive your darshan. И Видяпати заплакал и сказал, я столько времени искал тебя, и наконец я получил твой даршан. Yes. So after that, Vishwavasu, he told Vidyapati, you wait here for some time. I'm going to the forest. I will collect some flowers and other paraphernalias. And also I have to offer chandan and do archan of the deity. And then after we will return back home. Затем Вишвавасу сказал, подожди здесь,
я пойду сейчас в лес, соберу там цветы, плоды, мне надо будет провести арчану, предложить чандан, и потом мы вернемся домой. When Vidyapati was waiting, he just looked around and he saw there was a beautiful lake with many lotus flowers. And so many birds and many bees. They were, flying around. It was a very beautiful scenario. Пока Видяпати ждал, он увидел неподалеку прекрасное озеро, в котором было много лотосов. Там различные птицы были, пчелы жужжали, и было очень красиво все. Yes. Then he saw near the lake was one mango tree. And this mango tree had very beautiful branches and leaves. And it was one branch was coming very close to the water. Он увидел на берегу этого озера манговое дерево, и одна из ветвей этого дерева, она спускалась почти до самой воды. And in that branch, one crow, he was sitting. And Vidyapati, he was watching that the crow, he was actually sleeping. And suddenly the crow, he fell inside the lake. На этой ветке сидела ворона, которая заснула. И вот она заснула и упала в озеро. But as soon as he touched the water of the lake, he just came out with the beautiful four-armed form. And he was taken by Garuda to the abode of Vaikuntha. Как только эта ворона коснулась воды, она сразу приняла четырехрукий облик, и Гаруда появился там и унес эту личность в духовный мир, на Вайкунтху. Then Vidyapati, he was very much surprised. And he thought, even without practicing bhakti, this crow easily went back to Vaikuntha. Видяпати очень удивился, что даже не практикуя бхакти, эта ворона вернулась на Вайкунтху. He's just an ordinary bird. He's very impure type of bird. He eats flesh and many other nasty things. But just by falling inside this lake, he achieved the topmost destination. И эта птица, это как бы не самая благородная птица ворона. Они питаются чем попало, они едят там плоть разных живых существ. И тем не менее, просто коснувшись воды этого озера, она отправилась на Вайкунтху. And then he thought, it maybe I also should jump in this lake and just go to Vaikuntha right now. Тогда он подумал, может быть и мне прыгнуть в это озеро и отправиться прямо сейчас на Вайкунтху. So quickly, Vidyapati, he climbed in the tree. And he was just about to jump inside the lake. But then one aerial voice came and told him, don't commit suicide now. Just because you think that you can go to Vaikuntha. You have many important services to perform and to help the entire world. Он влез на это дерево и уже собирался броситься с него в воду, но в это время с неба прозвучал голос, который сказал, что не надо совершать самоубийство просто ради того, чтобы отправиться на Вайкунтху. У тебя еще есть много служения этому миру, поэтому не делай этого. Just be patient. When the time comes, you'll be able to attain everything that you want. But now you should return to Maharaj Indradyumna and inform him at once that Nil Madhav is here. Когда придет время, ты обретешь все, что хочешь, но сейчас отправляйся немедленно к Махараджу Индрадюмне и скажи, что Нила Мадхава находится здесь. So after that, Vishwavasu, he returned with many flowers and many things for puja. And then he called Vidyapati inside so he could have darshan of Arati and all things. Вскоре вернулся Вишвавасу с подношениями, с цветами. Он пригласил Видяпати в храм, чтобы он смог получить даршан и увидеть поклонение. And for the whole day, Vishwavasu, he was busy preparing many types of offerings
and prayers and all services to Nilmadhav. Целый день Вишвавасу он проводил поклонение Ниламадхаве, возносил молитвы и так далее. Yes. Vidyapati, he was very much enchanted by the beauty of Nilmadhav. And he was also very much appreciating the service of Vishwavasu. И Видьяпати был очарован красотой Ниламадхавы и также очень впечатлен служением Вишвавасы. So, by the end of the day, when Vishwavasu, he completed his puja, he just blindfolded Vidyapati's eyes and again he took him back to home. Вечером, когда Вишвавасу закончил поклонение, он завязал опять глаза Видьяпати, и они поехали домой. But then, at that night, Nilmadhav, he came in the dream of Vishwavasu, and he told, "Oh Vishwavasu, you are serving me for a long time, and I'm very pleased with you. But still, I want to receive something. I want to receive the service of my devotee Indrajumna Maharaj." И той же ночью Ниламадхава пришел во сне к Вишвавасу и сказал: «О Вишвавасу, ты служил мне очень хорошо все это время, но теперь я хотел бы, чтобы мне послужил Индрадюмна Махарадж». Then please you don't become distressed with this, and this is my desire. Пожалуйста, не приходи в беспокойство из-за этого. Таково мое желание. Yes, but then when Vishwavasu, he woke up, he became very much agitated, and he thought, Nilmadhav, now we go to Maharaj Indrajumna. I cannot imagine being without his service. Когда Вишвавасу проснулся, он пришел в большое беспокойство, и он подумал, что если Ниламадхава уйдет к Махараджу Индрадюмне, то как я смогу жить без него? Although this is the desire of Nilmadhav, I cannot accept this. How is it possible? Хотя это желание Ниламадхавы, но я не могу принять этого. Yes. Then for the whole day, Vishwavasu, he was thinking in his heart how he can become without the service of Nilmadhav. Затем в течение всего дня Вишвавасу думал о том, как он сможет жить без служения Ниламадхавы. And then, but he did not tell anyone about that dream. He was just observing, everything very peacefully. Но он никому ничего не сказал о том, что ему приснилось, и просто обдумывал это сам. So after a few days, Vidyapati, he suddenly informed to Vishwavasu that he is going to Avanti, the city of Indrajumna Maharaj. И через несколько дней Видьяпати сообщил Вишвавасу, что он отправляется в Аванти, город Махараджа Индрадюмны. Then Vishwavasu, he became very much suspicious that why Vidyapati, he suddenly wants to go to Avanti. Вишвавасу, он заподозрил неладное, почему вдруг Видьяпати решил идти в Аванти. He must be going to tell about Nilmadhav to Indrajumna Maharaj. Наверняка он хочет рассказать Ниламадхаве Индрадюмне. And then Maharaj, he will come here with his whole army, and they will take the deity with him. И тогда царь придет со своей армией и заберет божество. Yes. In the dream, Nilmadhav told me that he wants the service of Indrajumna Maharaj. But without Nilmadhav, I cannot imagine how can I survive. So what should I do? He's thinking. И он подумал, во сне Ниламадхава сказал мне, что хочет, чтобы ему служил Махараджа Индрадюмна, но как я смогу жить без служения Ниламадхава? Then Vishwavasu, he decided, I will not let Vidyapati go anyway. Because if he goes, then he will tell Indrajumna Maharaj. Then it is better if I stop him right now. И тогда Вишвавасу решил, что он не отпустит Видьяпати,
и не позволит ему сообщить Махараджи Индрадюмне об этом. Yes. So I will make him like a prisoner and I will keep him locked inside the room. Я его заключу под домашний арест. Yes. And then Vidyapati, he became very much in anxiety. And he asked Lalita to help him to get out from that room. Тогда уже Видяпати очень обеспокоился, и он попросил Лалиту, чтобы она как-то помогла ему выбраться из этой комнаты. He told Lalita, I gave my word to my king, Indrajumna, that I should return as soon as I found where is Nilmadhav. So please you help me to come out from this room as soon as possible. И он сказал, что я дал слово Махараджи Индрадюмне, как только узнаю, где находится Ниламадхава, сразу же сообщу ему. И, пожалуйста, помоги мне выбраться. Yes. Then Lalita, she agreed. And she said, okay, I will tell my father to open the door and let you go. И тогда Лалита сказала, хорошо, я уговорю отца, чтобы он открыл дверь и выпустил. So Lalita, she came to her father and told, if you don't release my husband, I will commit suicide at once. И Лалита сказала Вишвавасу, если ты не выпустишь Видяпати, то я совершу самоубийство прямо сейчас. And then Vishwavasu, he did not, have any choice. He felt, love for his daughter, and then he released Vidyapati. И у Вишвавасу не было выбора, потому что он любил свою дочь, и он выпустил Видяпати. Yes. So now Vidyapati, he is free. And then he told to Lalita, don't worry, I will return very soon. So then he left for Avanti. Тогда Видяпати сказал Лалите, не волнуйся, я скоро вернусь, и отправился в Аванти. Yes. But only after 6 months, Vidyapati arrived in Avanti. And he finally told Indrajumna Maharaj that he found Nilmadhav. Дорога заняла у него полгода, и только через полгода он добрался до Аванти и сообщил Махараджи Индрадюмне об этом. And Maharaj, he was very happy. And he quickly decided to take his whole family and his whole kingdom and soldiers, everything, to the village where Nilmadhav was staying. Махарадж Индрадюмна очень обрадовался, и он сказал, чтобы вся его семья и все жители города, и воины, все собирались и шли туда, где находится Ниламадхава. Yeah, so after a few months, he arrived in that village, and Vidyapati, he saw that all the lotus flowers all the mustard seeds that he planted, they were also very beautiful with flowers. Видяпати увидел, что те семена горчицы, которые он посеял, они проросли, и там росли прекрасные цветы. So he took Indrajumna Maharaj to that same path shown by the mustard flowers, and then they arrived in the temple of Nilmadhav. But when they arrived, they saw that Nilmadhav was not there. Они отправились по вот этим вот цветам горчицы и дошли до храма, где находился Ниламадхава, но Ниламадхавы там не было. Yes. So after that, Indrajumna Maharaj thought maybe Vishwavasu, he took the deity of Nilmadhav to some hidden place. И тогда Махараджа Индрадюмна решил, что это Вишвавасу спрятал где-то божество Ниламадхава. Yes. And then Indrajumna Maharaj, he surrounded all the village and he kept all the people and Vishwavasu under control. Тогда царь, он окружил эту деревню
и взял как бы в кольцо всех, включая Вишвавасу. Yes. So here Gurudev, he gives one footnote about this. He's saying that this story may have different descriptions according to different kalpas. И здесь есть сноска, где Шрила Гурудев пишет, что эта история, она рассказывается по-разному в зависимости от того, в какой калпе она происходила. Yes. He was not, in the Jagannatha Maharaj, he did not want to harm anyone in that community, but he just want to make sure that he would have darshan of Nilmadhav. Махараджа Индрадюмна, он не хотел никому причинить зла в этой деревне, он просто хотел найти Ниламадху и получить его даршан. But he could not find the deity, and he became so much distressed, and he just sat down in front of the ocean, and he began to cry. Тем не менее, ему не удалось найти Ниламадху, и очень опечаленный царь сел на берегу океана. And then he just make a vow. He would not eat anything until he have darshan of Nilmadhav. И он дал такой обет, что он будет поститься до тех пор, пока не получит даршан Ниламадху. If I cannot have darshan of Nilmadhav, I will give up my life. I have come with my whole kingdom, everything, but I should just give up my life. Если я не получу даршан Ниламадхавы, то я расстанусь с жизнью. Я пришел сюда со всем своим царством, со всей семьей, и поэтому мне нет смысла жить дальше. Yes. So, meditating in Nilmadhav, he just began to cry and say, Ha Nilmadhav, Ha Nilmadhav. Медитируя на Ниламадхаву, он восклицал: «О Ниламадхава, о Ниламадхава». So then, suddenly one Arya voice spoke to the king. He said, O king, please release these people. I will not give you darshan in the form of Nilmadhav in this world. But actually I will manifest in different 4 forms. Jagannatha, Baladeva, Subhadra and Sudarshan Chakra. И в это время раздался голос с неба, который сказал, что «О царь, ты не сможешь получить мой даршан в облике Ниламадхавы. Пожалуйста, освободи всех этих людей. Я явлюсь в другом облике, как Джаганнатха, Баладев, Субхадра и Сударшан». Yes, you should go to Ратха-ятра in Jagannath Puri. And I will come there in the form of Daru Brahma. Daru Brahma means the log, the wooden log, which will appear for manifestation of Jagannatha, Baladeva, Subhadra and Sudarshan. Отправляйся в Чакра-тиртху, это место в Пури, и там ты найдешь Дару Брахму, то есть это такой кусок дерева, из которого проявятся эти божества. And this log will be in the reddish color, and it will be marked with the signs of conch, disc, club, and lotus. Это бревно, оно будет красноватого цвета, и на нем будут знаки диска, лотоса, палец и булавы. So after taking this Daru Brahm from the ocean, you should manage to make these 4 deities out of the same wood. Достав это бревно из воды, ты должен будешь изготовить из него эти божества. And then after you make the deities, you should put in a temple and worship. И когда божества будут готовы, ты должен будешь построить для них храм и поклоняться им. Yeah. So after hearing these instructions, very quick, Jagannatha Maharaj, he gave order for construction of the temple and also arrangement for installation of deities of Jagannath, Baladeva, Subhadra and Sudarshan. Вскоре после этого Махараджа Индрадюмна, он отдал приказ строить храм и подготовить все к установлению божеств Джаганнатхи, Баладевы и Субхадри. Yes, and on top of the temple, he put a very beautiful type of chakra. И на вершине храма он поместил чакру, диск.
then after that, Maharaj Indrajumna, he was taken to Brahmalok, the abode of Lord Brahma. После этого Махараджу Индрадюмну пригласили на Брахмалоку, обитель Господа Брахмы. Because he wanted to invite Lord Brahma to perform the temple installation. Не пригласили, он отправился туда, чтобы пригласить Господа Брахму на открытие храма. Yes. But when he was waiting for Lord Brahma, a long, long time has passed in this earth planet. Но пока он ждал аудиенцию Господа Брахмы, на земле прошло огромное количество времени. Yes. And then he told to Brahma about the message he got from that aerial voice, saying that he should prepare for the temple of Lord Jagannatha. И он рассказал Брахме о этом голосе с неба, который приказал ему построить храм, установить там Господа Джаганнатху. Yes. And then he told Lord Brahma, please, you should come with me. I kindly request you, as soon as possible, you come for the temple installation. И Махарадж Индрадюмна сказал Господу Брахме, чтобы он как можно быстрее пришел на установление божеств в храме. And then Lord Brahma, he said, okay, I will go with you, and we should go to that specific place in Ратха-ятра, where the log will be appearing. Господь Брахма согласился и сказал, мы отправимся сейчас прямо в Чакратирху, где должно появиться вот это вот дерево, деревянное бревно. Yes. So finally, they came from Brahmaloka to the earth planet. But as I mentioned, a long time has passed due to the difference of time between earth and Brahmaloka. И они отправились на землю, но за это время на земле прошло огромное количество лет. And the temple that was built by the order of Indrajumna Maharaj, it was completely covered by sand. Храм, который построил Индрадюмна Махарадж, он полностью был занесен песком. And then there was another king which was ruling that place. This king name is Gala Madhav. В то время, в этом месте правил другой царь уже, которого звали Галамадха. So then he was taking care of the temple and everything, And but then Indrajumna Maharaj, he came, and then he claimed that actually he built that temple. И вот этот царь Галамадхава, он обнаружил этот храм и установил в нем поклонение. Но когда появился Махараджа Индрадюмна, он сказал, что это на самом деле я построил этот храм. But the king Galamadhav, he did not believe that, and then he asked for some evidences. Но Галамадхава не поверил ему, и он попросил каких-то доказательств. And then at that time, the crow named Kakabhushandi, who was actually present at that very beginning when the Indrajumna Maharaj, he was receiving that order from the aerial voice, and then he declared that actually Indrajumna Maharaj, he is the owner of this temple. Там был такой ворон, который был очень древним, его звали Какабхушанди, и он присутствовал тогда, когда вот этот голос с неба сказал Махараджи Индрадюмне построить храм. И вот этот ворон, он подтвердил, что действительно это царь Индрадюмна построил этот храм. Also, Lord Brahma, he supported this idea, and he told that Indrajumna Maharaj, he is the owner of the temple. И Господь Брахма также подтвердил это, и он сказал, что владельцем храма является Махараджа Индрадюмна. So finally, the king Galamadhav, he accepted the claim of Indrajumna Maharaj, and he gave back the temple. И тогда, в конце концов, царь Галамадхава, он признал, что храм принадлежит царю Индрадюмне, и отдал ему этот храм.
Yes. So somehow by Krishna's mercy, Indrajumna Maharaj and the Queen Gundicha, they were actually able to again start, the temple activities, and they went to the ocean in Ратха-ятра to wait for the appearance of the divine Lord. Так царь Индрадюмна и его супруга царица Гундичи, они смогли восстановить поклонение в этом храме и затем отправились в Чакратиртху в поисках дерева для изготовления божеств. Finally, that very reddish log appeared with the marks of conch, disc, club, and lotus. And Indrajumna Maharaj, he took the elephants and the soldiers, and they tried to pull that out of the water. И в конце концов к берегу прибило огромное бревно из красного дерева со знаками палицы, лотоса, чакры и раковины. И Махараджа Индрадюмна, он попросил, чтобы привели слонов, чтобы вытащить это бревно из воды. But actually, they were unable to move that log. That log was very heavy. Even by the help of the elephants, they were incapable of taking out of the water. Но это бревно было таким тяжелым, что даже с помощью слонов его не могли вытащить из воды. Yes. And then again that aerial voice came and told, you should call for my servant Daitapati Vishwavasu and also his daughter and his son-in-law Vidyapati. И тогда голос с неба сказал, что вы должны пригласить сюда моего слугу Вишвавасу, Видьяпати и дочь Вишвавасу Лалиту. Yes. No, but here is important to mention the title of Vishwavasu is Daitapati. И этот голос сказал, что титул Вишвавасу Дайтапати. Yes, Daitapati, they are the group which worship Jagannatha during Ратха-ятра time until today. Дайтапати – это такая община, которая служит Господу Джаганнатхе во время Ратха-ятры по сей день. Yeah, they are the outcast people, descendant from Vishwavasu. Это люди, они, вне каст находятся, и они являются потомками Вишвавасу. Yes. And then that voice told, from one side, Vishwavasu will pull me, and followed by Vidyapati and Lalita, they will take me from the other side. Этот голос сказал, что Вишвавасу, Лалита и Видяпати будут тянуть меня, и они вытащат меня из воды. Yes. So this is very significant because one side is Daitapati Vishwavasu, who is the outcast person. And from other side is the Brahmana Vidyapati, which represents the Lakshmipati's group of Brahmanas who worship also Jagannatha in temple. Они должны будут с двух сторон тянуть. С одной стороны будет Вишвавасу, с другой стороны Видяпати. Это олицетворяет то, что Джаганнатхе сейчас служат вот эти вот внекастовые люди, потомки Вишвавасу, а также общины Лакшмипати, это браманы, потомки Видяпати. Yes. Two groups, they worship Lord Jagannath in temple, but Ratha-yatra time, only the Daitapatis. Lakshmipatis are not allowed to serve during Ratha-yatra. В храме служат и те, и другие, но во время Ратха-ятры служат только Дайтапати, Лакшмипати, то есть браманы, они не служат во время Ратха-ятры. Yes. So then that aerial voice told, you should bring a golden chariot for me, and I will come out of the water easily by their arrangements. И этот голос сказал, что ты должен подготовить золотую колесницу, и когда они придут, Вишвавасу и Видяпати, они легко меня вытащат, и ты поместишь меня на эту колесницу. Yes, and then just by the divine grace of Lord, Vidyapati, Vishwavasu, Lalita, they appeared in that place.
and very easily they took out that log out of the water. По божественной воле Господа, Вишвавасу, Видьяпати, Лалита, они появились тотчас же в этом месте и легко вытащили это бревно из воды. Yes. In this way, they all were very happy and feeling so much happiness, and they begin to say, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Nilmadhav, Jai Nilmadhav. И все были счастливы, и они восклицали Джай Джаганнат, Джай Ниламат. And then, please, you should come inside this chariot by your mercy. И они сказали, пожалуйста, по своей милости взойди на эту колесницу. And then, by mercy of Nilmadhav, they easily could take the trunk and put on top of the golden chariot. И по милости Ниламадхавы они легко водрузили это бревно на колесницу. Yes. And then they took the chariot to the temple of Lord Jagannath, nearby temple of Lord Jagannath, in one room. And then Indrajumna Maharaj, he began to call all the different carpenters of Orissa to see who could make the deities. И они отвезли это бревно в один дом неподалеку от храма Джаганнатхи. И Махараджа Индрадюмна начал опрашивать скульптора Варисы, кто мог бы изготовить божество. And Maharaj told, whoever can make the deity, I will give so much wealth and opulence. Он сказал, что тот, кто сможет изготовить божество, я его очень щедро вознагражу. So many famous carpenters, they came from all over Orissa. But as soon as they tried to work, their instruments broke in pieces, and no one was able to perform the cutting of the wood. Приходили разные искусные мастера, но как только они начинали работать, их инструменты ломались, настолько твердым было это дерево, и никто не смог ничего сделать с этим деревом. Yes. Then suddenly, after some time, one old Brahmin, who was very effulgent, he came and he told Indrajumna Maharaj, my name is Maharana, and I am very expert. I can certainly make the deity for you. И затем появился один пожилой браман, от которого исходило сильное сияние, и он сказал, что я имею большой опыт, меня зовут Махарана, и я смогу изготовить это божество. Yes. And then he told to Indrajumna Maharaj, I will make this deity in 21 days. But you must promise you will not open the door of this room before this time. И он сказал, мне понадобится 21 день, чтобы изготовить это божество, но никто не должен заходить в комнату до этого времени. Yes, and only I will be inside making the deity. After 21 days, I will open the door, and then everyone can have darshan of the deity and take to temple for worship. Там буду работать только я один, и через 21 день божества можно будет установить в храме. But if anyone opens the door before this time, I will just leave my work unfinished. Но если кто-то зайдет в комнату раньше этого времени, то я оставлю работу незавершенной. So then the king say, okay, I will definitely follow your instructions. И царь сказал, хорошо, я, конечно же, сделаю так, как ты говоришь. Then the Brahman, he took his tools and he entered inside the room and he closed the door from inside. И тогда мастер взял свои инструменты, зашел в комнату и закрылся там. But for 14 days, no one could hear any sound coming from inside the room. And they thought, maybe this Brahman, he died because he's not eating or drinking anything.
14 дней оттуда не доносилось ни звука. И они подумали, может быть, этот браман умер от голода и жажды. Yes. And then he thought maybe I will open the door. But then one of his prime minister, he said, no, Maharaj, don't open the door right now. There is certainly some mysterious reason for the request of the Brahmin. И царь, он уже решил было открыть дверь, но министр сказал ему, что должно быть за этим просьбой не заходить, 21 день стоит какая-то мистическая причина, поэтому не делай этого. Yes, you should only open the door after 21 days. You promised that. Ты же пообещал, что не будешь открывать дверь до истечения 21 дня. Then, but Gundicha Devi, the queen, she told to his husband, he said, oh, if he dies, if this Brahmin dies inside, we will be blamed by Brahmahatya, means killing the Brahman. Но Гундича Деви, супруга царя, она сказала, если этот брахман умрет там, то мы будем виновны в гибели брахмана, в убийстве брахмана. Yeah, so therefore you should open immediately this door. Поэтому немедленно открывай дверь. Yes. But Indrajumna Maharaj, he was very much, apprehensive because he did not want to, means break with his promise. But Gundicha, he was continuously insisting and forced him to open the door. Но Махараджа Индрадюмна, он понимал, что это нельзя делать, и он колебался. Но Гундича, она постоянно убеждала его в том, что нужно все-таки открыть двери. Then finally, the king, he made the soldiers to open the room. And when they look inside, the Brahmana was not there. And only they saw the 4 deities of Jagannatha, Baladev, and Subhadra, and Sudarshana Chakra. Тогда царь позвал солдат, они взломали дверь, но не обнаружили там Брамана, обнаружили только 3 божества из Сударшана Чакры. The form, the deities, was incomplete. Однако божества, они были не закончены. Yes. And then the king, he became very much distressed. And he said, oh, I make an offense. Therefore, the Brahmin has gone and the work will be unfinished. И тогда Махараджа Индрадюмна, он очень опечалился. И он подумал, я совершил ошибку, Браман исчез, божества не закончены. Что же теперь делать? Yes. So, according to one type of kalpa, this story happened like this. But in other kalpas, when the king, he opens the door, actually the Brahmana is there, and the Brahmana told the king, you promise only open after 21 days, and now I will not complete my work, and I will just leave the deities like this. And then he disappeared. Вот есть другое описание этой истории, которое произошло в другую калпу, что Махараджа Индрадюмна открыл дверь, и Браман там был, но он сказал, поскольку ты открыл дверь раньше, я не буду уже заканчивать это божество, и он исчез. Yes. At that time, everyone realized that Brahman was not ordinary person, but actually Jagannatha himself. И тогда все поняли, что этот Браман, это необычная личность, это сам Джаганнатха. Yes. And then Indrajumna Maharaj, he became very much distressed. And then he told his prime minister that he broke his promise, he made a big offense, and now he wants to give up his life. И тогда Махараджа Индрадюмна, он сказал, что я не исполнил свое обещание, я совершил большое преступление, и поэтому я хочу покончить с собой. But then again, that aerial voice came and said to Maharaj Indrajumna,
don't worry. I personally wanted to manifest this form. And there is a very deep, mysterious reason for this. So you should install the deities in the temple and start worshipping. И в этот момент раздался снова божественный голос, и он сказал, что на самом деле я хотел появиться в таком облике, и в этом есть глубокая причина. Вот поэтому установи божества такие, как они есть, и поклоняйся им. Yes. And then the sons of Vidyapati's Brahman wife will worship me along with the sons of Lalita, the Sabara wife of Vidyapati. И мне будут поклоняться как сыновья Видьяпати от его жены, брахманической жены, так и его сыновья от Лалиты, которая принадлежала к семье Шабаров. Yes, because Vidyapati, he was married before, in Avanti with a Brahmin, also wife. But again, he married with Lalita, and Lalita, she was outcast. She was Shabara. And then from this is coming these two divisions, as I explained before. То есть, как я говорил раньше, у Видьяпати была уже жена в Аванти, и потом он женился на Лалите, которая находилась вне каст. И от обоих жен у него были дети. Then that aerial voice continues saying that the lineage of Brahmins, they will worship me in the temple, and the lineage of Shabara, they will prepare many types of foodstuffs for offerings. И голос сказал, что потомки Браманов, они будут поклоняться мне в храме, а потомки Шабаров будут готовить для меня подношения. And but during the 10 days of Ratha-yatra festival, only the Daitapatis, means the Sabara ones, they will allow to sit in chariot and to worship me during this time. Но в течение 10 дней Ратха-ятры только потомки Шабаров, Дайтапати, смогут находиться на колеснице и служить. And they should take me to the Gundicha temple, and they should make all the arrangements for different festivals, just like Hera Panchami. И они должны будут отвезти меня в храм Гундичи и там провести различные фестивали, такие как Хера Панчами. So in this way, this was Jagannatha's order to King Indrajumna, how to worship and how to perform all the different festivals. Так Господь Джаганнатха дал наставление Махараджи Индрадюмне, как поклоняться ему и проводить различные фестивали. Yes. And also Jagannatha gave order to Lord Brahma to quickly perform the installation of the deities and start the archan in the temple. Также он приказал Господу Брахме провести церемонию установления сразу же и начать поклонение в храме. But Brahma said, we cannot install deities which are like self-manifested. So there is no need for installation. But what I can do, I will install the flag on top of the temple. Но Господь Брахма сказал, что эти божества самопроявлены, и их не надо устанавливать. Единственное, что я могу установить, так это флаг на этом храме. Yes, and if any person offer obeisance to this flag and have darshan of this flag, it will be liberated. И тот, кто будет предлагать поклоны этому флагу или получать его даршан, он обретет освобождение. Yeah. So on top of the chakra, Brahma, he put the Jagannatha's flag, and then in this way, all the worship of Jagannath temple is started. И Брахма установил над чакрой флаг Джаганнатхи, и так началось поклонение в этом храме. Yes. Okay. So in this way, we will stop here, and we will continue in the next lecture. Итак, на этом мы остановимся сегодня и продолжим на следующей
в следующий раз. Окей. Панчакалпатарубhyасya крипа синдхубхева ча патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намah. Haribol everyone. Hare Krishna.